This conference will now be recorded. Yeah, hi everyone. So this is Deepak here. Fine. So let's start it. Coming to the AWS part. Okay. So do anyone have any knowledge when it comes to the cloud? What is cloud and all? So video is not getting from me, sir. Anyone has any knowledge when it comes to the cloud? No, sorry. No. Okay, fine. See, I don't have any cloud. knowledge on. Okay, fine. Then no issue. See, cloud is nothing but whatever the things which we do in our physical infrastructure, the same infrastructure cloud will also provide you. Okay, for example. Okay, so Excuse me, sir. Screen is not getting, sir, it from me. will be done, Banu. Please wait. Okay, okay. Hope you can see now. Fine. Yes, sir. Yeah, okay. Yeah. So yeah. Then. So whatever the things which we will do in our physical infrastructure, the same infrastructure for you, your cloud will also provide. Okay. So what is cloud? Cloud is nothing but which will give you the entire physical infrastructure in a virtual way. Okay, virtual in the sense it will be in air. Say virtual in the sense it will be in air. Okay, it will be in air. So you cannot see, you cannot observe, you cannot do anything. You cannot see anything, but yes, everything will be maintained by the cloud. Okay. For example, this is your physical infrastructure. Okay. For example, this is your office. So for office, you need to find out a shelter. Shelter in the sense a room or somewhere where you can just put your things and all. After that, once offices you will find, then you need to create your machines. Okay. So all these machines you need to buy from outside. Okay. So after that, you need to put more and more infrastructure part and all. Okay. So everything you need to do. Yes. So what happened? So everything you need to put the investment before when it comes to the physical platform. Okay. Physical infrastructure, we can say. Okay. Physical infrastructure. So the same infrastructure, cloud will also can provide you. Okay. Yeah. Who is Sir, here? your voice is not clear, sir. Only for you or for everyone? My voice is not clear. Tell me. It's fluctuating. Because just now I have ended one session and I logged into this. So previous session was almost 1.5 hours. So no one gave any complaint till now. So that's why I'm asking. Only for one guy or for everyone it is coming? Maybe it's for all. Okay, fine. Let me record. So am I clear? I have connected from another device. Yes. Okay, fine. Fine, done. Okay, so yeah, where we were. So this is your cloud infrastructure. This is your physical infrastructure. So whatever the things which you do in your physical infrastructure. Okay. So hope everyone is Telugu here, right? Or anyone is from any Hindi background or something. If anyone is who is from some who doesn't understand Telugu can just let me know because I will explain in both the languages. Fine. See, whatever things which we do in. Can you mute? Can you mute? Everyone can mute for at least for the demo. Sir, we understand Telugu, sir. Yeah. Can you mute change please? Okay. Done. So
whatever the things which we do in our physical infrastructure అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఆఫీస్ పెడుతున్నాం, ఓకే, ఒక ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో ఆఫీస్కి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ ఒక రూమ్ తీసుకోవాలి, సిస్టమ్స్ పెట్టాలి, ఏసీస్ పెట్టాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ సోఫాస్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఓకే, గైజ్ని రిక్రూట్ చేయాలి, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఫస్ట్. దెన్ వీ విల్ ఇదంతా అవడానికి మినిమం ఒక 1 month అయినా టైం పడుతుంది. నెట్వర్క్ సెటప్ చేయాలి, డేటాబేసెస్ సెటప్ చేయాలి మీ ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్స్కి, ఓకే, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి, డేటాబేస్ డెవలపర్స్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవాలి, డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎ ప్రాసెస్. Okay, it will take minimum 1 month of time to start your physical infrastructure. So the same infrastructure cloud is also providing you. Okay, cloud is also providing you, and you can start your environment within 1 day. We can say within 2 to 3 minutes. For example, ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఈ సర్వర్స్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు కొటేషన్ ఇవ్వాలి, ఓకే. సో ఫ్రమ్ దట్ కొటేషన్ హీ విల్ స్టార్ట్ అసెంబ్లింగ్ యువర్ సిపియూస్ని అసెంబుల్ చేసి అందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు 10-15 సిస్టమ్స్ కావాలనుకోండి, మినిమం 2 to 3 days పడుతుంది వాడు అసెంబుల్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు ఇవ్వడానికి, ఓకే. 2 to 3 days టైం పడుతుంది. So ఇవే assembling of the CPUs, or we can say these servers, within 1 minute we can create here. Okay, within the 1 minute we can create up to infinite servers. Okay, infinite means unlimited servers ఒక్క నిమిషంలో మనం క్లౌడ్లో లాంచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ చార్జెస్ అన్లిమిటెడ్ సర్వర్స్ మనం క్లౌడ్లో లాంచ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ సర్వర్ వీ నీడ్ టు పే. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ సర్వర్స్ అంటే ఒక 1000 సర్వర్స్ ఇక్కడ కావాలన్నా ఫిజికల్లో మనం ప్రతి సర్వర్కి పే చేసుకోవాలి ఫస్ట్, అప్పుడే మనకు సర్వర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అన్లిమిటెడ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. పే ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే వన్స్ యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్ విత్ ద సర్వర్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ పే. ఇఫ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ నాట్ డన్, okay, work is not done means if whenever your work is done in the month end, you will be paying how much server capacity which you use, that one only you will pay. Means ఎన్ని గంటలైతే మీరు సర్వర్ వాడారో అన్ని గంటలకు మాత్రమే పే చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఎలాగుంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ సర్వర్ కొన్నాను, ఓకే, ఐ బైట్ దిస్ సర్వర్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. Okay, after that again what will happen, for example this month only 15 days was working and the rest of the 15 days was holiday. Okay, so I didn't work on this, so this 1 month rent for this server is waste for me, right? Because I didn't work for 15 days, and that 15 days which I work only for 8 to 9 hours I work, right? So here cloud what is saying that you can use the same server here and you will pay only the number of hours you used. Okay, that's why in cloud we can say pay per use. Okay, pay per use means whenever you will use, only pay for that, pay per use. So pay means you will be paying the amount, per use means whenever you are using it then only you will pay, otherwise there is no need to pay. The same way cloud is giving to you. Here what will happen is you need to buy the server at any cost before only. Once you start it, once you set up your server, then if you have work, if you don't have work, this will be like this only. Okay, when you means నీకు వర్క్ ఉన్నా లేకపోయినా సర్వర్ ఇంకా అలా పడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు సర్వర్తో పని అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, సర్వర్తో పని అయిపోయింది, మీరు ఏం చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ వచ్చింది, మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఏం చేస్తారు, సెకండ్స్లో అమ్మేస్తారు. సెకండ్స్లో అమ్మితే మీకు ఎంత వస్తుంది, మహా అయితే హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ వస్తుంది ఒక్కొక్క దానికి. ఓకే, సో అక్కడ మీరు లాస్ అయినట్టే కదా. అదే థింగ్ కానీ క్లౌడ్లో జరిగిందంటే, ఒకవేళ 1 month ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది మీకు లాస్ అయిపోయింది అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ సర్వర్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేస్తారు. డిలీట్ చేసేస్తే మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం మ్యాక్సిమం ఉండదు, ఎంతవరకు యూస్ చేస్తే అంతవరకు పే చేస్తాము. ఒకవేళ మనం పే చేయకూడకుండా ఫ్రాడ్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం మన అకౌంట్ని సస్పెండ్ చేసేయచ్చు. సస్పెండ్ చేస్తే వీ విల్ నాట్ గెట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్, మీన్స్ వీ విల్ గెట్ emails but we can just leave those things. Okay, so leave that is secondary part we can say. So in this way మీకు క్లౌడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా మనకి రియల్ టైంలో ఎలాగ ఉంటుందంటే సెవరల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఓకే, దాని తర్వాత డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది,
ఓకే, నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఓకే, దాని తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని తర్వాత కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టీమ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఎవరైతే మీ కాస్ట్ని చూసుకుంటారో ఓకే, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్స్ ఉంటుంది. అలాన సెపరేట్ సెవరల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నార్మల్గా మన ఆఫీస్లో. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే వీ నీడ్ టు హైర్ గైస్. డేటాబేస్కి ఒక 5 మెంబర్స్ ఓకే సారీ ఒక 5 మెంబర్స్ అనుకొని అలాగా ఓవరాల్గా ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ వీ నీడ్ టు హైర్ 30 to 40 employees, right, for performing all these things and all. So what cloud is giving you is, if you learn the cloud course, hardly 4 to 5 members are enough. 4 to 5 members are enough who can perform all these actions: database development, networking, security, management, cost optimization, and rest of the things. All the things only these 4 to 5 members can manage single-handedly, individually. So no need for 5 database developers, for 10 15 developers, networking guys, security guys, management guys, cost of no need. Everything, these all works only one guy or 4 to 5 members. 4 to 5 members, why I have written for the entire organization 4 to 5 members are enough. Here for the entire organization 30 to 40 members they are recruiting, right? So salary will be waste, manpower will be waste, too much of time will be here in the physical. In cloud, salary will not be waste. Okay, 4 to 5 members we are paying the same salary. Okay, they are giving the fast output, they are delivering it clearly, everything will be done clearly, okay, in a very fast quick manner. Fine. And here most advantage is that we will be paying after the usage. అంటే యూజ్ అంటే మన వర్క్ అయిన తర్వాత మనం పే చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ముందే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి అన్నిటికీ మనం ముందే ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టేసుకొని అప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వర్క్ అయిన తర్వాత పే చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో క్లౌడ్కి దీనికి స్మాల్ డిఫరెన్స్ మన ఎన్విరాన్మెంట్స్లో. ఓకే, సో మనకి క్లౌడ్లో చాలా మంది వెండర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సింగిల్ వెండర్ కాదు. సో క్లౌడ్లో చాలా మంది వెండర్స్ ఉంటారు. ఓకే, వెండర్స్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ కోసమే చెప్పాను. ఓకే, క్లౌడ్లో చాలా మంది వెండర్స్ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే సిట్రిక్స్ వాడు ఫస్ట్ క్లౌడ్ని స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది సిట్రిక్స్ని పట్టుకొని ఓకే ఆ మెథడాలజీతో మార్కెట్లో అమెజాన్ వాడు వచ్చాడు. ఓకే, అమెజాన్ అని వచ్చి వాడు AWS ఓకే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు. సో వై మైక్రోసాఫ్ట్ గోస్ బ్యాక్? సో మైక్రోసాఫ్ట్ కమ్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అజ్యూర్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే వై ఒరాకల్ గోస్ బ్యాక్? సో ఎవరు పడితే వాళ్ళ ఒరాకల్ క్లౌడ్ అనేది అంటే ఒరాకల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో in the same way when it comes to the China part, okay, like Chinese countries, China, North Korea, South Korea, other countries, so వాళ్ళు ఏంటంటే US ప్రొడక్ట్స్ ని నమ్మరు, అవసరం లేదు మేము యూజ్ చేయమనేసి. సో వాళ్ళు అలీబాబాని క్లౌడ్ని ఇన్వెంట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈ అలీబాబా క్లౌడ్ని వాడుకుంటారు. సో అలాగా మార్కెట్లో చాలా మంది వెండర్స్ ఉన్నారు ఎవరైతే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి. సారీ, ఇక్కడ ఇంకోటి మర్చిపోయాను, గూగుల్ కూడా ఉంది. ఓకే, GCP. సో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు దీన్ని, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో గూగుల్ కూడా ఇస్తుంది క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఇలాగా మల్టిపుల్ వెండర్స్ అంటే ఒకే సర్వీస్ని మల్టిపుల్ వెండర్స్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఇస్తున్నారు. సింపుల్, నథింగ్ బట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, లైక్ ఒకే థింగ్ మనకి మల్టిపుల్ వేస్లో వస్తున్నాయి. సో ఎవరి దగ్గర మనకు నచ్చితే మనం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. సో అందరి దగ్గర ఏంటంటే సేమ్ అదే ప్రాసెస్. ఓకే, క్లౌడ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్, ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలాగైతే ఉందో మనకి క్లౌడ్ కూడా సేమ్ అదే ఎన్విరాన్మెంట్, వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తుంది. వర్చువల్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఏమీ కనిపించదు, సర్వర్ ఫిజికల్గా ఒక సర్వర్ ఒక బాక్స్ అలాంటివి ఏం కనిపించవు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వర్చువల్. వీ జస్ట్ నీడ్ టు అజ్యూమ్, ఇమాజిన్ చేయాలంతే మనం దట్ ఓకే ఫైన్ దిస్ ఇస్ అవర్ సర్వర్, దిస్ ఇస్ దట్ థింగ్ అండ్ ఆల్. వీ నీడ్ టు జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, క్లియర్ టిల్ నౌ? So why we will go with the
AWS part and why we will not go mostly with the other things and all. So simple difference ఏం లేదు, అదేంటంటే AWS we can learn A to Z entire services in the AWS are there, we can learn it. Okay, AWS is giving you that facility. The rest of the other vendors are there, right? They people are not giving the full-fledged facility to learn the course A to Z. Okay, GCP, Oracle Cloud, Alibaba, those are the environment which we cannot learn 100%. Okay, few things are there. 50% of the course we can learn, 50% we need to by heart. Like we can do the practicals for 50, rest of the 50 we just need to learn and we can use only when we go to the practical in the sense in the real time environment. When we get the job, అప్పుడే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా తెలుస్తాయి. అంటే ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అప్పుడు చేయొచ్చు, అప్పుడు చేస్తాం. అప్పటి వరకు ఏంటంటే థెరాటికల్గా లెర్న్ చేసుకోవాలి. సో అదే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది AWSకి అండ్ అదర్ వెండర్స్కి. దట్ ఒకరు మీకు సేమ్ ప్రైస్కి A to Z సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, ఇంకొకరు సేమ్ ప్రైస్కి మీకు A to M సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. N నుంచి Z వరకు మీకు ఏంటంటే చదువుకోవడానికి ఎన్విరాన్మెంట్ కనిపించడానికి అయితే ఉంటుంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ మనం చేయడానికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా చేయలేము. సో థెరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంచుకొని వెన్ వి జాయిన్ ఇన్ అ కంపెనీ అప్పుడే మనం చేయగలము. ఓకే, సో అందుకే ఏంటంటే మార్కెట్లో అందరూ ఎక్కువ మూవ్ అయ్యేది AWSకి, బికాస్ ఈజీగా ఉంటుంది, జీరో కోడింగ్. ఓకే, జీరో కోడింగ్, ఏ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు AWSకి. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక 10 to 15% మీకు .NET నాలెడ్జ్ ఉండాలి when it comes to the Azure part. Okay, Oracle and GCP అవసరం లేదు, బట్ యా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్స్ దొరకవు. GCPకి లిటిల్ బిట్ జావా ఉండాలి, లిటిల్ బిట్, నాట్ కంప్లీట్, లిటిల్ బిట్ అక్కడక్కడ యూజ్ అవుతుంది. మైక్రోసాఫ్ట్కి మాత్రం యా డెఫినెట్లీ మీకు అజూర్లో .NET యూజ్ అవుతుంది పక్కా. ఓకే, సో అలీబాబా లీవ్ ఇట్, మనది కాదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయము. when it comes to the AWS, zero coding knowledge is required. Okay, ఏ కోడింగ్ కూడా అవసరం లేదు. సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే జాగ్రత్తగా మనం క్లియర్గా చేసుకోవచ్చు AWS కోర్స్ అనేది. సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ AWS ఇచ్చినప్పుడు దట్స్ వై ఎవ్రీవన్ అండ్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద AWS పార్ట్. మార్కెట్ కూడా AWSకే మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే గివింగ్ ఫుల్ సర్వీస్, ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సర్వీస్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మనకి క్లౌడ్లో 3 types ఉంటాయి, types of cloud. Okay, we can say types of cloud. So one is public cloud, second is private cloud, third is hybrid cloud. Okay, so public cloud, private cloud, hybrid cloud. So what does it mean? So public cloud ante the applications, okay, applications which we use in public. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ మనం వాడుతున్నాం, ఈబే వాడుతున్నాం, ఓకే, అమెజాన్ వాడుతున్నాం, సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. అంటే సర్వర్ అప్లికేషన్స్ క్లౌడ్లో రన్ అవుతాయి అండ్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీ వన్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్. ఓకే, లైక్ నేను పబ్లిక్నే, మీరు పబ్లిక్నే, అందరూ పబ్లిక్, బికాస్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద అప్లికేషన్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సారీ, నాట్ అవుట్ సైడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా బయట నుంచి మనం ఏది యాక్సెస్ చేసినా అది పబ్లిక్ కింద వస్తుంది. సో దాన్నే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటారు. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీలో చాలామంది ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, సో అందులో కొన్ని అప్లికేషన్స్ మీకు ఏంటంటే ఆఫీస్ బయట ఓపెన్ అవ్వవు, లేదా అంటే మీకు బయట ఎన్విరాన్మెంట్లో ఓపెన్ అవ్వవు, ఓన్లీ ఇన్సైడ్ యువర్ ఆఫీస్ ప్రెమైసెస్ లేదా మీ ఆఫీస్ సిస్టంలోనే ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్స్ని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం, అంటే ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఓపెన్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి వ్యూడ్ బై ద పబ్లిక్. ఓకే, అందరికీ యూజ్ ఉండదు, అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ కెన్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ అండ్ యూజ్ దట్ అప్లికేషన్. సో వాటిని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీ ఆఫీస్ బయటకు వచ్చేగా మీకు అది ఓపెన్ అవ్వదు. సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్. పబ్లిక్ అనేది ఎక్కడైనా ఓపెన్ అవుతుంది, ఆఫీస్లో అయినా బయట అయినా ఎక్కడ ఉన్నా సరే, గ్లోబ్లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీకు పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ యువర్ ఆఫీస్ తప్ప ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వవు. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్.
ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటంటే బయట ఓపెన్ అవ్వాలి, ఇన్సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఓపెన్ అవ్వాలి, బట్ ఓన్లీ కొంతమందికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ వాళ్ళు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్సే చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఎనీ నెట్వర్క్లో వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటివన్నీ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ కింద వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్లియర్ ఇప్పటి వరకు? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ when it comes to the cloud and AWS? No. No, sir. ఓకే, డన్. సో క్లియర్ కదా, డౌట్స్ ఏం లేవు కదా ఇప్పటి వరకు అయితే? ఓకే, డన్, ఫైన్. సో యా, సో క్లౌడ్ ఒక సింగిల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేయదు. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాగుంటుంది అంటే, మనకి లైక్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ కెన్ సే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ teams, different teams, different environments will be there. Like I showed you here, right? Database, other team will be there, development will be there, networking will be there. Networking means networking guys will come. Okay, separate different CCNA, CCNP networkings and all those things will be there. Those people will come. And security means some cyber security and other people will come. Management means some cost optimization, HR department, those people will come. So everyone is doing individual jobs, right? So management is not related to security not related to networking not related to development not related to database. So క్లౌడ్ ఏంటంటుంది అంటే, ఇలాగా దీస్ సర్వీసెస్ ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఆల్ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఇన్సైడ్ మై క్లౌడ్. ఓకే, సో కొంచెం సినారియో వైజ్గా చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఎలాగుంటుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విల్ బి, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లయింట్. ఓకే, client in the sense some client it is, for example some HP, take it as HP. So what HP will do is, if a project arise, what HP will do is, he will not give everything like coding, development, testing, production, everything to one single company. He will not give. Okay, if he gives coding to one company, he will give testing to another company. Okay, whatever the developer write the code here, that code will be tested by another company here. Again, that code will be deployed by another company here. Again, that code will be done production and in monitoring by another company here. Okay, again, database will be maintained by another company here. So this HP will be providing funds to everyone. Okay, to this, this and this. So for everyone, this HP will pay for providing the services now. Okay, so here how much cost they are spending? They are spending in some crores, because they have to put so much of expenditure, right? Development ki separate ga, testing ki separate ga, దీనికి separate ga, database storage అన్నిటికీ separate ga pay చేయాలి. ఓకే, రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇలాగే ఉంటాయి మీకు. ఓకే, వీడు మీ క్లయింట్, వీళ్ళందరూ వెండర్స్. ఈ వెండర్స్ అందరూ ఈ క్లయింట్ అండర్లో మీరు ఎప్పుడు పని చేసినా సరే వెండర్ కంపెనీలోనే పనిచేస్తారు. సో వెండర్ కంపెనీలో పనిచేసేటప్పుడు మీ క్లయింట్ వీడు ఉంటాడు, వీడే మీకు పే చేసేది, కాకపోతే మీరు వెండర్ మీకు పే చేస్తాడు. ఓకే, మనీ రిలీజ్ అయితే మాత్రం ఇక్కడి నుంచే. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు ఇక్కడ, నువ్వు ఇవన్నిటికీ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఈ సర్వీస్లన్నీ నేనే నీకు ఒకే ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా. స్టోరేజ్ నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తా, డేటాబేస్ నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తా, సర్వర్స్ నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తా, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తా, ఎవ్రీథింగ్ నేనే నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తా. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా. సో ఎవ్రీథింగ్ నేను ఒకే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కాస్ట్ కూడా చాలా లో. ఇక్కడ నీకు 1 crore పడుతుంది అంటే నా దగ్గరికి వస్తే మ్యాక్సిమం నీకు 10,000 or 11,000 పడుతుంది అంతే. సో ఏది బెటర్, 1 crore బెటరా, 10,000, 11,000 బెటరా? సో ఎవ్రీవన్ మోస్ట్లీ విల్ గో ఫర్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఇదే థింగ్ మీకు క్లౌడ్ చెప్తుంది, దట్ నీకు అన్ని సర్వీసెస్ A to Z సర్వీసెస్ నేను ఒకే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇస్తాను. అండ్ అది కూడా మెయింటైన్ బై మ్యాక్సిమం 4 to 5 members, ఎక్కువ మంది కూడా కాదు, because that 4 to 5 members are well professional when it comes to the maintaining of all these things. So instead of wasting your money for all these persons, you can put
just 10% of the expenditure. If you are spending 100 rupees here, in 10 rupees itself, in your entire process, your entire deployment and all, everything will be done within 10 minutes. So who is better service providing to you then? Everyone will mostly go for the cloud only because he is providing good services. Okay, understood? So in this way, cloud will go. Cloud will work in this way. Clear? అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు? సారీ క్లియరా ఇక్కడ వరకు? Yeah, clear. Okay, yeah, just 1 minute, 1 second. Yes. Just 1 second, guys. I got a call from office. Just giving a reply. Yeah, hi Ravi. Yeah, done. Okay, fine. Yeah, sure. Okay. So, where were we? Just a second. Yeah, so my screen is shared, right? Done. Clear. Okay. So, understood you guys till now what we have done. So, what is cloud? A brief introduction I have given. What is cloud and all. So, if you are okay, then we can go inside and see how the environment will be. Okay. So, anyone has any doubts till now? No, sir. Okay. So, let's see how the cloud environment will be. Okay, so just go here. You need to type AWS management console. Okay, so if these things come, you are joining your environment through console port. Console means your web. Okay, remember the language. Console login means you need to log in from your web. So if you log in from your web, it refers you are joining through console. So AWS console, just click here. Okay, so here it will be sign into console, or else my account will be there. You can click anywhere. Okay, my account or sign into console, anything is fine. Just click on sign into console. It will redirect you to your login page. I already have an account, so I'm just logging it directly. Tomorrow we will create the account for you guys. Okay, so this is your AWS management console. So once you log into your environment, it will be like this. This is your dashboard. Okay, this is called as AWS dashboard, and here the most important thing is this services. So see, if you go to that services, these are the services which the AWS is providing to you. Okay, like compute service. Compute service refers to your servers, how many servers you will be logging in, those things and all. Everything will be, means how many servers you want. I told you in the diagram section, right, that these are the servers are there. Those servers and all will be provided to you by the AWS also. So this is the section where your servers will be provided. We will be creating the servers and all those things in this section.
if we want the storage part, so these are the vendors who are providing the storage parts. S3 is there, EFS is there, Glacier is there, all those things. Okay, databases, RDS is there, DynamoDB, Neptune. Okay, again the so many RDS database services are there, migration services are there, networking services are there. So you can create your own network here. You don't require any other networking guy. ఓకే, మీకు ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే ఒక నెట్వర్కింగ్ గై కూడా అవసరం లేదు. లైక్ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు వచ్చి నెట్వర్క్ ఫిక్స్ చేస్తారు, లైన్స్ అవన్నీ క్లియర్ చేస్తారు, అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. ఈ VPCలో మనకి వెళ్తే ఆ నెట్వర్క్ అనేది ఎంటైర్ మనమే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రూట్ 53 అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఓకే, ఈస్ట్ టు console.aws amazon.com అని కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది పబ్లిక్ యూజర్కి కనిపిస్తుంది, మనము ప్రైవేట్ యూజర్స్ కదా. అంటే ఈ పేజ్ ఎవరు రన్ చేసేది? సమ్ అప్లికేషన్స్ ఎవడో ఒకటి రన్ చేస్తున్నాడు, కానీ ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాడు? ఎక్కడో క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ చేస్తున్నాడు. సో మనకేంటంటే ఇదే IP అడ్రస్ ఫార్మాట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, వీ క్యాన్ సీ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. Okay, so how that IP address will change into a URL link? Okay, how that IP address will change into a URL link, those things will be seeing in network in this route 53. Everything comes in networking section. So normal గా మనకి ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలాగంటే సెపరేట్ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ కూర్చుంటారు, లెనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూర్చుంటారు, వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ వర్క్స్ అన్ని చేస్తారు. బట్ హియర్ ఓన్లీ ద క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, దట్ ఈస్ we can able to do all these things from our own. Okay, no need to depend on any other one. So other services, developer, DevOps services, robotics, okay, media services, you can see analytics, machine learning, management. I told you that management and governance, so management and all, everything will be done. So CloudWatch, so entire your AWS, whatever the services you are using, you can able to see in this CloudWatch. Okay, everything, your entire AWS you can monitor from this one single tool. Normally in our physical environment we have tools like Grafana is there, and Prometheus is there, and Nagios is there. We need to go to the third party vendors. అంటే మనం థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాలి, నా ఆఫీస్లో సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, సో మీరు దాన్ని మానిటర్ చేయండి అని చెప్పి. లేదా వాళ్ళ దగ్గర ఆ సాఫ్ట్వేర్ మనం కొనుక్కొని మన మషిన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఎవరో ఒక డెవలపర్ని పెట్టుకోవాలి, లైక్ గ్రఫానా డెవలపర్ కానీ ఎవరైతే ఆ పని చేస్తారో వాడిని రిక్రూట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ సెపరేట్గా. ఓకే, ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో. ఇక్కడ క్లౌడ్లో ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ క్లౌడే మీకు మానిటరింగ్ టూల్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది ఫ్రీగా, మీరు వాడుకోండి. మీ ఎంటైర్ క్లౌడ్లో ఏమేమి సర్వీసెస్, మీరు ఏ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తున్నారో ప్రతిదీ కూడా మానిటర్ అవుతుంది ఇక్కడ, అండ్ మీకు రిపోర్ట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి ఇక్కడ. సో నో నీడ్ టు గో, అంటే మనం బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు దేనికి కూడా, ఆల్ ద సర్వీసెస్ అది ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒకవేళ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, అండ్ యూజర్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, IoT థింగ్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. మీరు డెవలపర్, గేమ్ డెవలపర్ అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీ AWS గేమ్ లిఫ్ట్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కంటైనర్ సర్వీసెస్, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, ఓకే, సెక్యూరిటీస్లో IAM సర్వీసెస్, అండ్ ఆల్సో మెనీ వెండర్స్ ఆర్ గివెన్ హూ ఆర్ గివింగ్ ద సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ టు యూ. సో మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో బయట డేటా సైన్స్ మార్కెట్లో ఉంది, సో ఆ డేటా సైన్స్ మషిన్ లెర్నింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇక్కడే ఇస్తుంది. సో మనకి అన్ని సర్వీసెస్ చదవాలి అనేది అవసరం లేదు. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ you can learn. You no need to study all these applications, all the services, because not at all required, and no one will study all the services. Because if you are a data science guy and if you want to club your data science with cloud, then you will be using only these services. Rest of the services you don't need anything. So if we are a cloud administrator, we need few of the things which we will be learning, like EC2, storage, database, migration things, networking, okay, securities, and in this management tools like CloudWatch and all these things are mostly important as a AWS administrator. So we will be using those things and all. Okay, so like that. So whatever the use you have when it comes to the cloud, you will be using. Otherwise there is not at all any requirement of these things. Okay, understood? సో ఇలాగా మనం ఏంటంటే క్లౌడ్ని యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? యా, ఫైన్, డన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ చెప్పాలి.
సో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ ఉంది స్పేస్, ఓకే ఫైన్, కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఎలాగ ఉంటాయి అంటే 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, SaaS, SaaS, SaaS అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సెకండ్ PaaS, PaaS అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. థర్డ్ వన్ IaaS అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అని కాదు, ఎనీ ఐటీ సైడ్. ఓకే, ఎనీ ఐటీ సైడ్. ఐటీ మీన్స్ వెదర్ ఇట్స్ అ BPO ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ సెక్షన్, ఎనీథింగ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సైడ్, ఎనీ సైడ్ ఇఫ్ యూ గో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. SaaS, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇచ్చాను, ఇప్పుడు HP వాడు ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేశాడంటే డెవలప్మెంట్కి ఒక కంపెనీకి ఇచ్చేసాడు. ఈ కంపెనీ ఓన్లీ కోడింగ్ డెవలప్మెంటే చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, దిస్ కంపెనీ ఈజ్ అ SaaS based infrastructure, means they are using some software, okay, some software or some technology to develop something, right? So software as a service. Understood the platform? This, as these people are only using the development part. So some softwares or some what we can say some database tools or some technologies like Java or .NET, those things will be used by this company. So this company is completely based on this infrastructure called as software as a service. Okay, understood? Next thing, platform as a service. Platform as a service means, for example, we whatever the coding and other things and all will be done by here, right? So it has to be sit on some platform. For example, we can say some DevOps guys will be there. So what DevOps will do, DevOps will provide you a platform where you can establish your entire environment. So if some company is providing that environment, that we will be calling as a platform as a service. Okay, the things which give you a platform to establish or to to establish your environment, to establish your work and to the work end-to-end work for doing your end-to-end work. If someone is providing you that thing, that company will be known as the platform as a service infrastructure. Okay, next thing, infrastructure as a service. So cloud refers to infrastructure as a service. What cloud is giving you, whatever the physical infrastructure which is here, the same infrastructure cloud is also giving you in its environment, right? So that's why we will be calling it as a infrastructure as a service. So entire things cloud is giving to you. Okay, just now I showed you the entire things like compute service, storage service, databases, compute, satellite, a cost management, business application, security, everything. Okay, everything someone is providing you. So that one is called as the infrastructure. Okay, so it is called as the infrastructure as a service. So software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Okay, understood? Coming to the infrastructures, 3 types of infrastructures will be there in any environment. Okay, any environment. So the one who is dealing with the technological part, we will call as software as a service. The one who is providing the platform to you, okay, to do your work, known as the platform as a service. The one who is giving the entire infrastructure, okay, not one not two but all the infrastructures used to create a project. ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఏమేమైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్, ఏమేమైతే థింగ్స్ కావాలో ఎవరైతే మీకు అది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాడిని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. క్లియరా? ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ యూ వర్క్డ్, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మీరు పనిచేశారని. సో మీరు చెప్పాలి, అప్పుడు మనం క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లోనే పనిచేశాను నేను అని చెప్పాలి. ఓకే, సో అడుగుతారు సాఫ్ట్వేర్లో పని చేయలేదా, లేదా అంటే అదర్ దీని థింగ్స్లో పని చేయలేదా అంటే
అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ మీరు చెప్పాలి. మీకు నచ్చింది అంటే మీరు చెప్పొచ్చు, యా ఐ వర్క్ విత్ SaaS and PaaS ఆల్ ద 3 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ వర్క్ బికాజ్ యాజ్ అ క్లౌడ్ అడ్మిన్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఆల్ ద 3 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఎలాగైనా నో ఇష్యూస్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఎస్ యూ షుడ్ నో, దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ డస్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ things will be there, how many types of infrastructures are there, those things and all will be, they will ask you. So you need to be in a position that you can give the answer to them. Okay, if you will be blank at that time, it will not be clear, means you will get doubt immediately. No, sorry, not you, they will get doubt immediately. Okay, అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? హలో, Yeah, done. Yes. Yeah, sir. Fine. yeah, clear. Yeah, So yeah, if yeah, yeah. Sorry to Yeah. interrupt you, Deepak. yes, Yeah, thing is that what all the roles will be there for the cloud admin? only one cloud administrator, nothing else, only one role, cloud administrator. In cloud, in AWS, see, cloud admin only one role, cloud administrator. When you come to the cloud vendors, roles will be different. Okay, when you come to the cloud vendor, roles will be different. For example, as of now we are learning the AWS, right? So in AWS we have two things. Okay, the first is solution architect. Sorry, first thing is solution architect. Second thing is, sorry, yeah, sysops. Second thing is sysops. First thing is solution architect, second thing is sysops. Okay, so solution architect means the one who is working as an entire cloud administrator. Okay, AWS administrator, okay, will be known as the solution architect. He will be an architect, his work will be architect work. Architect work in the sense, he will be taking care of servers, he will be taking care of database, he will be setting up the networks, he will be taking care of the securities and all. Everything will be done by him. He will set up the architect for the client, so that whatever the client's requirement is there, if the client says I need 15 servers at a time, so the architect only will do all those things. Okay, so he will set up you the entire environment things and all. Okay, for example, if suppose if you go to your EC2, most important section for your cloud, okay, for your AWS administration is this EC2 section. Okay, so in EC2 only we will be doing the entire 60% of the work will be done if we are done with this EC2 concepts. If we are done with the EC2 concepts, 50 to 60% of your syllabus will be completed, as well as the work will be done. So all these setups, okay, see here, load balancing, auto scaling, network securities, okay, additional volumes like additional hard disks and all, okay, with your AMIs and all, Amazon machine image, everything will be done here. So all these things will be done by this architect, solution architect only. Okay, he will give you the entire setup, this physical setup you can see here, so that the developer can come and start doing the work. So this work will be done by the solution architect guys. Okay, when it comes to the sysops, okay, sysops means nothing but combination, again, system plus operations. So this sysops guys, ee sysops guys ki knowledge untadi dendi, solution architect lo sakam knowledge untadi, not complete but half of the knowledge, like how to launch the servers, how to create the database, how to create the VPCs and security networking and all. Only few things he will having the knowledge. Okay, and the operations knowledge like DevOps tools untai, okay, like Jenkins, GitHub, okay, and other things like Docker and other things. So వాడికి ఈ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ రెండు ఉంటుంది. సో వాటిని మనం సిసాప్స్ అంటాము. పర్ఫెక్ట్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి అంటే AWS లో మనం AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటాం. సో ఇలాగా 2 రోల్స్ ఉంటాయి మనకి, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, సిసాప్స్. ఓకే, సో మనం ఏ రోల్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ IT ఈస్ కన్సర్న్, మన ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఓకే, ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక 2 to 3 years అనుకోండి, ఇప్పుడు గ్యాప్ 2 to 3 years, లైక్ 2018 పాస్ అవుట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, యూ పీపుల్ క్యాన్ గో యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. మీకు ఈజీగా జాబ్స్ దొరికేస్తాయి. 2 to 3 years గ్యాప్ ఉంది అంటే ఈజీగా జాబ్స్ దొరికేస్తాయి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద. ప్యాకేజ్ కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది, లైక్ 2 to 3 years యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 6 lakhs per annum. ఓకే,
ఇఫ్ యూ గో యాజ్ అ సిసాప్స్, అప్పుడు మీకు ఏంటంటే 2 నాలెడ్జ్లు ఉండాలి. ఆపరేషన్స్ నాలెడ్జ్ కొన్ని కొంచెం ఉండాలి, సిస్టమ్ ఈ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంచెం ఉండాలి. సో 2 నాలెడ్జ్లు ఉండాలి. ప్యాకేజ్ సేమ్ ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది, బట్ యూ నీడ్ టు కవర్ బోత్ ద టాపిక్స్. సో అప్పుడు ఏంటంటే గట్టిగా ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ గట్టిగా ఉంటుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో అది. సో ఈ 2 థింగ్స్ మనకి AWS లో అయితే ఉంటాయి. సో అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ కమింగ్ టు ద AWS ఎన్విరాన్మెంట్, దీస్ ఆర్ ద 2 థింగ్స్ ఆన్ విచ్ we will be working, solution architect or sysops, anything. Okay na, clear? Yeah. And when it comes to the cloud మీద మీరు వెళ్తే, ఓకే, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా మీరు వెళ్తే మాక్సిమం టు మాక్సిమం అప్ టు 3 years మీరు ఓన్లీ ప్లెయిన్ క్లౌడ్ అయితే పెట్టండి. ఓన్లీ ప్లెయిన్ క్లౌడ్, లైక్ ఓన్లీ AWS మాత్రమే 3 years కంప్లీట్ గా పెట్టచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఎవరైతే 4+ లో ఉన్నారో, ఓకే, 4+ అంటే లైక్ 2017 పాస్ అవుట్స్ 4+ కింద వస్తారు. సో ఎవరెవరైతే 4+ లో ఉన్నారో మీకు ఏంటంటే సిసాప్స్ వెళ్తేనే బెటర్. మీకు AWS ప్లస్ ఆపరేషన్స్ లైక్ డెవాప్స్ లేదా అంటే ఏదో ఒక కాంబినేషన్ మీరు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సింగిల్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద వెళ్తే మీకు వర్క్ లోడ్ బాగా హెవీగా ఉంటుంది. అంటే మీకు ఇంకా వేరే ఇంకేం వర్క్ ఉండదు ఇక్కడ. సో ఓన్లీ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద వెళ్తారు కాబట్టి మీకు వేరే వర్క్ ఉండదు. సో స్మాల్ థింగ్స్ కూడా మీరే చేసుకోవాలి, A to Z మీరే చేసుకోవాలి. సో అక్కడ ఏంటంటే మీకు చాలా టైం టేకన్ ప్లస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మీరు ఏంటంటే వర్క్ని షేర్ చేస్తే మీకు వర్క్ లోడ్ తగ్గుద్ది. వర్క్ని సింగిల్ వర్క్తో ఉంటే మాత్రం వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డబుల్ వర్క్స్తో ఉంటే మాత్రం వర్క్ లోడ్ కొంచెం షేర్ అయ్యి తక్కువ ఉంటుంది, టైం ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఫైన్. హాయ్ దీపక్, శివకిరణ్. 1 second. ఇప్పుడు మీరు దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్. అండ్ మీరు ఇది 2-3 years గ్యాప్ అట్లా ఉంటే మీరు సిస్టమ్ వైజ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ SYS ఆపరేషన్స్ కానీ మీరు అన్నారు కదా. సో ఏంటంటే నేను నాన్ IT ఫీల్డ్, నేను GIS మ్యాపింగ్ ఫీల్డ్. ఓకే, I have the nearly 4.2 years of experience. So I don't have any gap, job gap ఏం లేదు నాకు. బట్ నేను సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి? మీరు ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ తెచ్చారు కాబట్టి నేను ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్ నేను టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యా, ఇట్స్ ఓకే, ప్రాబ్లం లేదండి అంతగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్యాప్ అంటే ఎలాగంటే ఫ్రమ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎండింగ్, ఎప్పుడైతే మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎండ్ అవుతుందో, ఏ ఇయర్లో ఎండ్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఓకే, సో మీరు అవి ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ పాస్డ్ అవుట్ ఇన్ 2020 ఆర్ 2021 యూ విల్ బి టేకన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. ఒక ఫ్రెషర్గా మీరు వెళ్ళచ్చు ఎవరైనా సరే. ఓకే, ఇఫ్ యూ పాస్డ్ అవుట్ ఇన్ 2019 యూ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, నాట్ ఇన్ IT environment, even in BPOs or any sector you will not considered as a fresher. ఓకే, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అవనివ్వండి మీరు ఫ్రెషర్ కింద రారు అప్పుడు. సో మీకు 2 years గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 years మీరు ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు AWS మీద వెళ్తే మనం 4 years AWS మీద పని చేసినట్టుగా వెళ్ళాలి. ఓకే, కానీ సో ఇప్పుడు 4 years AWS మీద పెట్టుకొని వెళ్తే అక్క 4 years తిరిగే మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూయర్. యా, సో దానికి కదా మనం మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకునేది. సో ట్రైనింగ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ కాదు. ట్రైనింగ్ లో ఇప్పుడు మనం కవర్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అప్ టు 6 years వరకు చేయొచ్చు. దీపక్, ఇంకొక డౌట్, చిన్న డౌట్. అంటే ఇప్పుడు అజూర్ నడుస్తున్నది కదా, ఇప్పుడు స్విచ్ అయింది కదా AWS మీద ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని. అంటే 4 years మనం AWS మీదనే పెడతామా ఎక్స్పీరియన్స్? అది మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పాను, మీరు క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఒక్కదాని మీద వెళ్ళాలి అనుకుంటే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద వెళ్తారు. ఓకే, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వెళ్తే సో సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద వెళ్తారు. ఇప్పుడు మీరు అజ్యూర్ కూడా నేర్చుకుంటారు అంటే అజ్యూర్ కూడా పెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 2 years AWS పెట్టుకోండి, 2 years అజ్యూర్ పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూస్ అది. సో అది అట్లా మీరు ఎలా పెట్టుకుంటే జెన్యూన్ లాగా కనిపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాను నేను. అట్లా అజ్యూర్ మీద చేసి అనేది మీకు ఎక్కడ కూడా వెరిఫై అవ్వదు. వెరిఫై అయ్యేది జెన్యూనిటీ ఎక్కడంటే
when it comes to the interview part, how perfectly Okay. you are giving the answers. And the most important thing is your communication. మీ కమ్యూనికేషన్ ఎంత బాగుంటే మీకు అంత జెన్యున్ గా అనిపిస్తుంది. ఐటీలో నేను ఒకటి చెప్తా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సెకండ్, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. దీపక్ గారు వచ్చిన